Good evening mga buds. It's me again, MotoMond. Papunta ako ngayon ng SM San Mateo. Medyo malayo ng konti. Meron akong overnight doon. Solo muna ako ngayon. Kasi day off nung kasama ko. Day off ni Buddy. So, meron kaming natirang trabaho kagabi. Tatapusin ko lang. Babalikan ko. Okay na. Kaya ko naman na yan. Dito na ako mga bud sa loob ng mall. And sarado na ang mall. Start no kakit ako. Kazi ako lang mag-isa. Set up the pressure washer. Trouble light. Unsafe. Wag gayahin. Ito Young FCU now Lilinis and Co. $5T are chilled water type. CHW pipe and accessories. CHW branch pipe and main pipe. Turn off first the circuit breaker. Remove the top cover of FCU. FCU fan motor. Secure the fan motor. Let's go. Cleaning of cooling coil.
Kailangan tumagos sa Kabilang side. Ang lakas ng pressure. Flushing the drain line. Return side. Turn on CB. I'm done. Testing and observation. FCU indicator. Light. Secondary drain pan. Air ducting. Set up co.
Service report. Turn off the manual thermostat. Oh, and now,